Dhaka Metro Rail is one of the biggest and most costly projects in Bangladesh. This mega project is inaugurated by Prime Minister Sheikh Hasina on 28 December 2022. ঢাকা মেট্রো রেল বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি। এই মেগা প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 28 ডিসেম্বর 2022 তারিখে উদ্বোধন করেন। Most probably, Dhaka Metro Rail is the second largest mega project in Bangladesh and it is hopeful that the inauguration will bring about rapid change in the country. খুব সম্ভবত ঢাকা মেট্রো রেল বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মেগা প্রকল্প এবং এটি আশা করা যায় যে উদ্বোধনটি দেশে দ্রুত পরিবর্তন আনবে। Dhaka Metro Rail, formerly known as Mass Rapid Transit Line 6 or MRT Line 6 and locally known as Dhaka Metro. It is a mass rapid transit system that only serves the capital city of Dhaka, Bangladesh. It is expected to reduce the unbearable traffic jam in the capital. ঢাকা মেট্রো রেল আনুষ্ঠানিকভাবে মাস র্যাপিড ট্রানজিট লাইন 6 বা এমআরটি লাইন 6 নামে পরিচিত এবং স্থানীয়ভাবে ঢাকা মেট্রো নামে পরিচিত। এটি একটি মাস র্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম যা শুধুমাত্র বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরকে পরিবেশন করে। এতে রাজধানীর অসহনীয় যানজট কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। Currently, the first phase of Dhaka Metro Rail is inaugurated on 29 December 2022, which starts from Uttara and ends at Agargaon. Metro service has become available to general passengers for the first time in the country the very next day, 29 December 2022. Bangladesh has turned another dream project into a true one. বর্তমানে ঢাকা মেট্রো রেলের প্রথম অংশ 28 ডিসেম্বর 2022 তারিখে উদ্বোধন করা হয়, যা উত্তরা থেকে শুরু হয় এবং আগারগাঁওয়ে শেষ হয়। পরের দিন 29 ডিসেম্বর 2022-এ দেশে প্রথমবারের মতো মেট্রো পরিষেবা সাধারণ যাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ আরেকটি স্বপ্নের প্রকল্পকে সত্যে পরিণত করেছে। Dhaka Metro Rail is one of the dream projects of Bangladesh because this is the first metro rail service in the country. Besides, Bangladesh becomes one of the 3 countries to have the service in South Asia just after India and Pakistan. ঢাকা মেট্রো রেল বাংলাদেশের স্বপ্নের একটি প্রকল্প কারণ এটি দেশের প্রথম মেট্রো রেল পরিষেবা। এছাড়াও ভারত ও পাকিস্তানের পরেই দক্ষিণ এশিয়ায় এই সেবা পাওয়া 3টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। With the inauguration of the first phase of Dhaka Metro Rail, Bangladesh has started its journey of the modern era. After the end of full construction, the first phase will have 9 stations and the length will be 11.73 km long. ঢাকা মেট্রো রেলের প্রথম ধাপের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আধুনিক যুগের যাত্রা শুরু করেছে। সম্পূর্ণ নির্মাণ শেষ হওয়ার পর এই প্রথম ধাপে 9টি স্টেশন থাকবে এবং দৈর্ঘ্য হবে 11.73 কিলোমিটার। And the second phase of Dhaka Metro Rail will begin from Agargaon and end at Komolapur. It will be 9.53 kilometers long and have 8 stations. Hopefully, it will be opened for operation in December 2023. আর ঢাকা মেট্রো রেলের দ্বিতীয় অংশ আগারগাঁও থেকে শুরু হয়ে কমলাপুরে শেষ হবে। এটি 9.53 কিলোমিটার দীর্ঘ হবে এবং 8টি স্টেশন থাকবে। আশা করা হচ্ছে এটি 2023 সালের ডিসেম্বরে অপারেশনের জন্য খুলে দেওয়া হবে। After the inauguration of the full project, Dhaka Metro Rail will carry over 60,000 passengers per hour. It is highly predicted that it will be reduce the traffic jams most generously. Again, it has the plan to extend the project to nearby cities like Tongi and Savar by 2035. পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প উদ্বোধনের পর ঢাকা মেট্রো রেল প্রতি ঘন্টায় 60,000 যাত্রী পরিবহন করবে। এটি অত্যন্ত ভালোভাবে ট্রাফিক জ্যাম কমাবে বলে উচ্চ ভবিষ্যৎবাণী করা হয়। আবার প্রকল্পটি 2035 সালের মধ্যে টঙ্গী এবং সাভারের মতো কাছাকাছি শহরগুলিতে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। The cost of the Dhaka Metro Rail project is estimated at $2.8 billion. The deal for the construction was signed by the government of Bangladesh and the Japan International Cooperation Agency. ঢাকা মেট্রো রেল প্রকল্পের ব্যয় আনুমানিক $2.8 বিলিয়ন। নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
However, Dhaka Metro Rail is going to improve the communication system of Dhaka city incredibly. It will save around 3,500 crores annually in terms of travel time and vehicle operating cost. যাই হোক, ঢাকা মেট্রো রেল ঢাকা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অবিশ্বাস্যভাবে উন্নত করতে যাচ্ছে। এটি ভ্রমণের সময় এবং যানবাহন অপারেটিং খরচের পরিপ্রেক্ষিতে বছরে প্রায় ৩,৫০০ কোটি টাকা সাশ্রয় করবে। Dhaka Metro Rail will boost the growth of several privately run businesses, enterprises, and firms near the stations. Overall, the GDP of the nation will be benefited greatly from the presence of these industries near stations and routes. ঢাকা মেট্রো রেল স্টেশনের কাছাকাছি বেসরকারিভাবে পরিচালিত ব্যবসা, উদ্যোগ এবং সংস্থার বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করবে। সামগ্রিকভাবে স্টেশন এবং রুটের কাছাকাছি এই শিল্পগুলির উপস্থিতি থেকে জাতির জিডিপি ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে। The advancement of businesses and industries will create a new horizon of employment. It will help to solve the unemployment problem of the nation, which ultimately marks economic growth. ব্যবসা ও শিল্পের অগ্রগতি কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত তৈরি করবে। এটি দেশের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে, যা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চিহ্নিত করবে। Moreover, Dhaka Metro Rail will ease the transportation for more than 15 million people in Dhaka and speed up the production time, which will build a huge positive impact on the economy. অধিকন্তু ঢাকা মেট্রো রেল ঢাকার 15 মিলিয়নেরও বেশি মানুষের জন্য পরিবহন সহজ করবে এবং উৎপাদনের সময়কে ত্বরান্বিত করবে, যা অর্থনীতিতে একটি বিশাল ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করবে। Additionally, Dhaka Metro Rail will reduce the sufferings of people such as the shortage of buses during peak hours, overcrowding, misbehavior of bus employees, excessive fares of CNGs, and so on. এছাড়াও ঢাকা মেট্রো রেল মানুষের ভোগান্তি কমিয়ে দেবে, যেমন পিক আওয়ারে বাসের স্বল্পতা, অতিরিক্ত ভিড়, বাস কর্মচারীদের দুর্ব্যবহার, সিএনজির অতিরিক্ত ভাড়া ইত্যাদি। Further, Dhaka Metro Rail will help to reduce the density of the population from Dhaka city by making communication easiest. For instance, people living in Gazipur or Narayanganj areas can easily travel to the main city within less than an hour once all the routes are complete. Then it will be a great relief for the city and the city dwellers. আরও ঢাকা মেট্রো রেল যোগাযোগ সহজতর করে ঢাকা শহর থেকে জনসংখ্যার ঘনত্ব কমাতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, গাজীপুর বা নারায়ণগঞ্জ এলাকায় বসবাসকারী লোকেরা সমস্ত রুট সম্পূর্ণ হয়ে গেলে 1 ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে সহজেই মূল শহরে যেতে পারবে। তখন সেটি শহর ও নগরবাসীর জন্য একটি বড় স্বস্তি হবে। Apart from this, the complete activation of Dhaka Metro Rail will deduct the number of other vehicles significantly. This deduction will cut 2.2 lakh tons of carbon emissions, which will be a great blessing to the environment. এগুলি ছাড়াও ঢাকা মেট্রো রেল সম্পূর্ণ সক্রিয় হওয়ার ফলে অন্যান্য যানবাহনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। এই ছাড় বার্ষিক 2.2 লক্ষ টন কার্বন নির্গমন কম করবে, যা পরিবেশের জন্য একটি মহান আশীর্বাদ হবে। Furthermore, Dhaka Metro Rail will infuse the people of Bangladesh into a new era of technological advancement. For example, the payment card system of Dhaka Metro Rail will gradually bring digitalization to the country's transportation system, as well as help the nation to build a cashless economy system soon. অধিকন্তু ঢাকা মেট্রো রেল বাংলাদেশের জনগণকে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির এক নতুন যুগে আবদ্ধ করবে। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা মেট্রো রেলের পেমেন্ট কার্ড সিস্টেম ধীরে ধীরে দেশের পরিবহন ব্যবস্থায় ডিজিটালাইজেশন নিয়ে আসবে এবং জাতিকে শীঘ্রই একটি নগদবিহীন অর্থনীতি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। In a nutshell, Dhaka Metro Rail is going to escalate the dream of building a smart Bangladesh. The inauguration of Dhaka Metro Rail is another feather added to the development crown of Bangladesh. সংক্ষেপে, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে আরও ত্বরান্বিত করতে চলেছে ঢাকা মেট্রো রেল। ঢাকা মেট্রো রেলের উদ্বোধন বাংলাদেশের উন্নয়নের মুকুটে আরেকটি পালক যোগ করেছে। Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe the channel. Assalamu alaikum.